ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലവബിൾ സൈക്കോ. എൻ്റെ പേര് റിഷ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കിന് മുന്നേ എൻ്റെ സൂപ്പർ ഫ്രണ്ട്ലി ഡിസ്ക്ലെയിമർ പറയാം. എൻ്റെ ഡിസ്ക്ലെയിമർ ഇച്ചിരി ലെങ്തിയാണ്, സോ ഫീൽ ഫ്രീ ടു സ്കിപ്പ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ജംപ് സ്ട്രേറ്റ് ടു ദ മെയിൻ ടോപ്പിക് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു. ഞാനൊരു പ്രൊഫഷണൽ യൂട്യൂബറോ ഇൻഫ്ലുവൻസറോ ഒന്നുമല്ല. മോണിറ്റൈസേഷൻ, ലൈക്ക്, സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഒന്നിനും വേണ്ടിയല്ല ഈ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ വീഡിയോസ് ആർ യൂഷ്വലി ഷോർട്ട് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ്, intentionally kept brief because I feel it's better to discuss about one topic at a time and give it the attention it deserves. Everything I share here comes from my own job search, my own experiences, observations, mistakes, lessons and insights. My hope is simply that something I learned along the way might be useful to someone else on their journey. വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ വിഷ്വൽസും കൂടി ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യും. കാരണം പല സമയത്തും വിഷ്വൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് കുറച്ചുകൂടി നന്നായി കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. And I always want to say this: take what helps you, ignore what doesn't, and always follow what suits your path. I am not claiming to have all the answers. Every job search journey is different, every person is different, and every situation is different. These are simply thoughts, experiences, and insights shared with a genuine intention that they may help someone move one step closer to their goal. So, if anyone wants to get in touch, and the email is write2rish.nz@gmail.com. I'll be more than happy to help when I have a moment. So feel free to reach out whenever you want. So അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ജോബ് സെർച്ച് സ്ട്രാറ്റജിയുടെ പേരാണ് സോഷ്യൽ പ്രൂഫ് സ്ട്രാറ്റജി. ഈ സോഷ്യൽ പ്രൂഫ് സ്ട്രാറ്റജി ഈസ് വെരി കണക്റ്റഡ് ടു ലിങ്ക്ഡിൻ. ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ലിങ്ക്ഡിൻ റെക്കമെൻഡേഷൻസ്, എൻഡോഴ്സ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് തിങ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ എന്താണെന്ന്. ഹയറിംഗിൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. മോസ്റ്റ് എംപ്ലോയേഴ്സ് ഡോണ്ട് ട്രസ്റ്റ് വാട്ട് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് സേ അബൌട്ട് ദംസെൽവ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ ഇതൊക്കെ. ദേ ട്രസ്റ്റ് വാട്ട് അതർ പീപ്പിൾ സേ അബൌട്ട് ദോസ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് സോഷ്യൽ പ്രൂഫ്. ആൻഡ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ പ്രൂഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ഹയറിംഗ് ഡിസിഷൻസ് എവറി സിംഗിൾ ഡേ. ഇങ്ങനെ തിങ്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഇഫ് ദർ ആർ ടു പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഹാവിംഗ് സിമിലർ സ്കിൽസ്, സിമിലർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് സിമിലർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ്, പക്ഷെ ഒരു പേഴ്സൺ ഹാസ് റെക്കമെൻഡേഷൻസ്, endorsements, testimonials, positive feedback and a visible reputation, who do you think feels less risky to hire? That is the power of social proof. And the good news is that social proof isn't something you are born with. It is something that you build. This usually starts very smaller than people think. It's not like with a viral LinkedIn post, not with thousands of followers, or not with self-promotion. It starts with consistency, doing good work. നമ്മൾ നല്ല പോലെ നമ്മുടെ ജോലികളിൽ പാസ്റ്റായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ നല്ല പോലെ നമ്മുടെ ടീം മെമ്പേഴ്സിനെ ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ നല്ലൊരു ടീം മെമ്പറായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത് ഓർഗാനിക്കലി സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. സോ ഇമാജിൻ someone who is quietly working behind the scenes, like meeting deadlines, helping his teammates, solving problems, supporting projects. വലിയ സ്പോട്ട്ലൈറ്റും ബഹളങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഹി ജസ്റ്റ് ഷോസ് അപ്സ് ആൻഡ് ഡെലിവർ. എവൻച്വലി പീപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ട് നോട്ടിസിങ്. ചിലപ്പം കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തെ ടീംമേറ്റ് ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കും, ലൈക്ക് താങ്ക്സ് ഫോർ യു ഹെൽപ്പ്, യു മേഡ് എ ബിഗ് ഡിഫറൻസ്. ഒരു മാനേജർ വന്ന് നമുക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കും, ഗ്രേറ്റ് വർക്ക് ഓൺ ദാറ്റ് പ്രോജക്ട്. ഒരു സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ വന്ന് നമ്മളെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അറ്റ് ഫസ്റ്റ് യു തിങ്ക് ദാറ്റ് ദിസ് മൊമെന്റ്സ് ആർ വെരി സ്മോൾ, but they do matter because every positive experience becomes part of your professional reputation. Over time, some of those people are willing to put their appreciation into words. അവർ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ലിങ്ക്ഡിൻ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് തരും, അവർ നമുക്ക് പ്രോജക്റ്റിന് ടെസ്റ്റിമോണിയൽസ് തരും, അവർ എൻഡോഴ്സ്മെന്റ്സ് തരാൻ തുടങ്ങും. ആൻഡ് ദേ സ്റ്റാർട്ട്സ് പുട്ടിംഗ് പബ്ലിക് കമന്റ്സ്. These things, though they look very small, are very big. And they even send thank you messages saying that you did excellent work in the job. Now your work is no longer being validated only by you. It is being validated by others. And that is where credibility starts to grow. The next step is visibility. Maybe you share a project that you have completed. Maybe you write about a lesson you learned. Maybe you contribute to an open source project. Maybe you help someone in an online community. You're actually not trying to impress people. You're simply making your work visible. And when good work becomes visible, people begin connecting your name with value. അതിനുശേഷം സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. People start talking about you when you are not in the room. A former manager recommends you. A client praises your contribution. ഒരു കൊളീഗ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം വരുമ്പോഴത്തേന് മെൻഷൻസ് യുവർ നെയിം. A recruiter notices multiple positive signals across your profile. Those signals starts creating trust before you even have had a conversation.
അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കി. ട്രസ്റ്റ്, the scene is like this. Trust is often built before the interview. When recruiters see recommendations, when they see endorsements, when they see evidences of impact, when they see positive feedback from real people, they are already forming an impression. Appam interviewer, the interview actually becomes a confirmation of what they already believe. That is why reputation matters so much. Reputation എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it's not about popularity, but if you have a reputation, if somebody says that they trust you, it reduces uncertainty. Hiring managers എപ്പോഴും അവരോട് തന്നെ ചോദിക്കുന്ന കാര്യമാണ്, can this person do the job? Can I trust him? Will they work well with others? Social proof help answer those questions before they are even asked, and eventually opportunities നമുക്ക് വന്നു തുടങ്ങും. A recruiter starts reaching out. A hiring manager notices your profile. Someone recommends you for a role, and finally you get an interview invitation. It's not because that you chased every opportunity. It's because your reputation started building slowly. പല ആൾക്കാർക്കും ഒരു വിചാരമുണ്ട് സോഷ്യൽ പ്രൂഫിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രാഗിങ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട്. സോഷ്യൽ പ്രൂഫ് ഇസ് സിംപ്ലി evidence that you have helped people in the past, evidence that you have created value, evidence that you've been a good team member, evidence that your work has made a difference. And the point is that if you're building your career right now, focus on 3 things. Do your good work, help people, and make your impact visible, because people trust what other people trust, and over time a strong reputation can open doors that qualification alone sometimes cannot. Your reputation is one of the few career assets that keeps working even when you are not. So you try building it patiently, you protect it very carefully, and let your work give people something worth talking about. ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ലിങ്ക്ഡിൻ പ്രൊഫൈൽ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എം റെഡി ടു ഷെയർ ഇറ്റ്. ഞാൻ ആദ്യം എൻ്റെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് വളരെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. സോഷ്യൽ പ്രൂഫിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഞാൻ മിക്കവാറുള്ള റോൾസിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് എൻ്റെ റോൾ ഞാൻ അവിടുന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ അവരോട് പറയും, ഹേ ക്യാൻ യു റൈറ്റ് എ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഫോർ മീ ഇൻ ലിങ്ക്ഡിൻ, ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് ഡൺ സം ഗുഡ് വർക്ക് വിത്ത് ദം. ആൻഡ് ഐ യൂഷ്വലി റൈറ്റ് ബാക്ക് ടു ദം ആസ് വെൽ. പിന്നെ എൻ്റെ ലിങ്ക്ഡിനിൽ എനിക്ക് നല്ലപോലെ എൻഡോഴ്സ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്, ലൈക്ക് ദ സ്കിൽസ്. സി ഇപ്പോൾ 40 പേര് പറയുകയാണ് ദാറ്റ് ഋഷിത് ഇസ് ഗുഡ് ഇൻ ടെസ്റ്റ് ഓട്ടോമേഷൻ മീൻസ് ഒരു റിക്രൂട്ടർ വിൽ 100% ബിലീവ് ഇറ്റ്. നമുക്കത് അത്ര വേഗം ഫേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമല്ല. ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് മൈ ലിങ്ക്ഡിൻ, ഐ ഹാവ് ലൈക്ക് 15 or 16 റെക്കമെൻഡേഷൻസ്. ഞാനിത് ന്യൂസിലാൻഡ് വന്ന് എൻ്റെ ലിങ്ക്ഡിൻ പ്രൊഫൈൽ ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്ക് റെക്കമെൻഡേഷൻസും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല, എനിക്ക് പ്രൊഫൈലും ഇല്ല, എനിക്കിതെല്ലാം ബിൽഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരണമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പം ഞാൻ പതുക്കെ എൻ്റെ പ്രൊഫൈലിലെ റോൾസും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും ഒക്കെ ഞാനങ്ങ് തീർത്തു. ആദ്യം ഞാൻ നമ്മുടെ പേര്, നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തു, പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം കൊടുത്തു. പക്ഷെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേന് അപ്പോഴും മറ്റൊരാൾ പറയുന്നില്ല ദാറ്റ് മൈ പ്രൊഫൈൽ ഇസ് വെരി ഒതന്റിക്. സോ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് റീച്ചിങ് ഔട്ട് ടു മൈ ടീം മെമ്പേഴ്സ് സെയിങ് ദാറ്റ് എടാ വി ഹാവ് വർക്ക്ഡ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ഇൻ ടെസ്റ്റ് ഓട്ടോമേഷൻ, ക്യാൻ യു എൻഡോസ് മീ ഫോർ ദിസ് റോൾ. ഇതിനൊക്കെ ഉള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഓൾറെഡി ലിങ്ക്ഡിൻ ഉണ്ട്. ഇഫ് ദേ ട്രസ്റ്റ് യു ആൻഡ് ഇഫ് ദേ ലൈക്ക് യു, ദേ വിൽ ഡു ഇറ്റ്. ഈ റെക്കമെൻഡേഷൻസിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്തു വൈൽ ഐ വാസ് ഡൂയിങ് മൈ ജോബ് സെർച്ച്. പിന്നെ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അത് അവിടെ നിർത്തിയില്ല. എനിക്കിവിടെ നല്ല ജോലിയൊക്കെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടും വെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് മൂവിങ് ഫോർവേഡ്, വെൻ ഐ യൂഷ്വലി മൂവ് ഫ്രം എ റോൾ, ഐ യൂഷ്വലി ആസ്ക് ദം ടു ഗിവ് മി എ റെക്കമെൻഡേഷൻ, and I write recommendations for them. So consider this as one of those important strategies which can be built over time. You can't build it one day, it takes a while to build it. പതുക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് ഓൾറെഡി ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്രെഡിബിലിറ്റി. ലിങ്ക്ഡിന് തന്നെ അതിന് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. നമുക്ക് എൻഡോഴ്സ്മെന്റ്സ് ചോദിക്കാനായിട്ട് there are options, നമുക്ക് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ചോദിക്കാനായിട്ട് there are options. There are too many options. Ask the people nicely, they will put. നമ്മൾ ഒരു മൈഗ്രൻ്റ് ആണ്, നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ജോബ് സെർച്ച് ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഫൈലിൽ നമ്മുടെ റോൾസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും നമ്മൾ പണ്ട് ചെയ്ത പ്രോജക്ട്സും മാത്രം പോരാ. We want endorsements. We want others to say that we are good at it. We want testimonials. We want appreciation feedbacks. So build it slowly, build it credibly. But when someone, a recruiter or a hiring manager looks at your profile, they need to feel that wow factor. ഇതൊരു ഭയങ്കര സ്ലോ ബേണർ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ്. യു നീഡ് ടു ഡു ഇറ്റ് വെരി സ്ലോ, യു നീഡ് ടു പ്ലാൻ ഇറ്റ് റിയലി വെൽ. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് ഇറ്റ് ടേക്സ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 6 to 9 months. ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം എല്ലാവരും ഓടി വന്ന റെക്കമെൻഡേഷൻസ് എഴുതുമ്പോഴത്തേന് ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് സൗണ്ട് ടു ഒതന്റിക്. നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ലിങ്ക്ഡിൻ ഒന്നും നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു, and we are starting to do it now. Means reach out to your old team members or managers, ask them to write a recommendation, ask them to endorse you. അങ്ങനെ നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ
ഫസ്റ്റ് ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ മൈഗ്രൻ്റ് ആയിട്ട് ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു മേക്ക് ഇറ്റ് എ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ദിസ്. മേക്ക് യുവർ സെൽഫ് പ്രൊഫഷണലി വിസിബിൾ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു വർക്ക് പ്രൊഫഷണലി ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പോയിന്റ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ദിസ് ഇസ് ഇറ്റ്. താങ്ക് യു. ഹോപ്പ് ദിസ് ഹെൽപ്സ്. Small steps, big wins.